أهلا بكم طلاب المرحلة الثانية طب القادسية. To complete with the neurophysiology about formation, flow and absorption of the CSF. هذه بعض الشرائح اللي انعرضت في المحاضرة السابقة أو المقطع السابق. CSF cerebrospinal fluid is formed at a rate of about 500 ml per day 500 مل باليوم معدل تكوينه. 2/3 or more originates as secretion from choroid plexus. أكبر كمية من الكورود plexus. Small amounts غير هذه are secreted by ependymal surfaces and by arachnoid membrane. تعرفون الابندايمال surfaces هي البطانة مال ventricles. Small amount comes from the brain itself through perivascular spaces. The fluid secreted in the lateral ventricles passes first into third ventricle. يعني من lateral ventricles باتجاه third ventricle. Then after addition of minute amounts it flows downward along the aqueduct of Sylvius into fourth ventricle, where another minute amount of fluid is added. يعني كل ما يمر بventricle تنضاف مادة من CSF كمية جديدة. Finally, the fluid passes out through 3 openings, 2 lateral foramina of Luschka, 1 midline foramen of Magendie. Entering cisterna magna, a fluid space that lies behind medulla and beneath cerebellum. بالنهاية يوصل إلى ما يسمى بالسيسترنا ماغنا، أيضا تكيسات تحتوي على CSF. Cisterna magna is a continuous with the subarachnoid space that surrounds the entire brain and subspinal cord. All the CSF then flows upward from the cisterna magna through the subarachnoid space. From here, in the subarachnoid spaces, the fluid flows into and through multiple arachnoid villi that project into sagittal venous sinuses and other sinuses. Thus, any extra fluid empties into the venous blood through pores of these villi اللي سميناها الارachnoid villi. Choroid plexus in a lateral ventricle, artery, ependyma, vein, tinea fornica, tila choroidis, tinea choroidi, blood vessel, ependyma, villus epithelium, villus connective tissue. هذا التركيب النسيجي. Secretion by choroid plexus، يعني secretion of the CSF يتم عن طريق ما يسمى بالchoroid plexus ضفيرة الكورويد. It is a cauliflower-like growth of blood vessels covered by a thin layer of epithelial cells. This plexus projects into 1 and 2 the temporal horn of each lateral ventricle باعتبار هن 2 lateral ventricles، و number 3 posterior portion of the third ventricle and number 4 roof of the fourth ventricle. هاي أماكن وجود الكورويد plexus. Secretion depends on active transport، عملية فعالة active transport of sodium ions through epithelial cells lining the outside of the plexus. Sodium ions pull along large amounts of chloride. sodium عادة يسحب معه الكلورايد ions، والاثنين together increase the quantity of osmotically active sodium chloride. هذا المركب اللي ينتج يعتبر osmotically active، يعني يسحب الماء، قادر على سحب الماء in CSF, which then causes almost immediate osmosis of water through the membrane. Less important transport processes move small amounts of glucose
into CSF and both potassium and bicarbonate ions out of CSF into the capillaries. يعني عملية تصفية بالنهاية ينتج عندنا مركب معين بتراكيز معينة اللي هو CSF. بالنهاية the osmotic pressure equal to the plasma. Sodium ions equal to the plasma. Chloride ions 15% greater than plasma. Potassium ion 40% less. Glucose 30% less. هذه مقارنات بين التراكيز الموجودة ب CSF والبلازما. Absorption of CSF through what's called arachnoid villi. Microscopic تعريفها microscopic finger-like inward projections of arachnoid membrane through walls and into venous sinuses. Conglomerates of these villi form macroscopic structures called arachnoid granulations. من تجمع هذه الفيلاي تجمعات أكبر نسميها arachnoid granulations can be seen protruding into the sinuses. نقصد venous sinuses. The endothelial cells covering the villi have vesicular passages through bodies of cells large enough to allow relatively free flow of يعني مرور سهل free flow بدون جهد وبدون active transport مرور سهل لل CSF dissolved protein molecules red blood cell and white blood cell into the venous blood. إذن ال CSF يمر عن طريق هذه الاندوثيليال cells بسهولة هو وال dissolved protein molecules red and white blood cell into the venous blood. CSF pressure lying in a horizontal position averages إذا الإنسان مستلقي نسميه horizontal أو supine position أو lying يعادل 130 millimeter of water أو 10 millimeter mercury. This may be as low as 65 millimeter of water or as high as 195 millimeter of water even in normal healthy person. يعني أكو range يتراوح من ال 65 إلى 195 millimeter of water وهذا هو المعدل 130. حالات اللاينج يعني بالسيتنج راح يختلف. High CSF pressure in pathological conditions in the brain. Large brain tumor مثلا إذا عندنا ورم في الدماغ by decreasing reabsorption of CSF back into the blood ينتج عن high CSF pressure أو مرات نسميه high intracranial pressure. CSF pressure rises to يرتفع أحيانا إلى 500 millimeter of water أو يعادل 37 millimeter mercury or about 4 times the normal. مثال آخر intracerebral hemorrhage or infection أيضا سبب إنه raised intracranial pressure or increased CSF pressure. Large numbers of red and or white blood cells in the CSF cause blockage of small absorption channels through arachnoid villi. راح تنسد المسافات الصغيرة المسؤولة عن الامتصاص القنوات. This also elevates CSF pressure to about 4 to 600 millimeter of water وأيضا ما يعادل 4 أضعاف المقياس الطبيعي. Babies born with high CSF pressure caused by abnormally high resistance to fluid reabsorption through arachnoid villi. أحيانا أكو نوع من أنواع التشوهات الولادية أنه يولد الطفل high CSF pressure بسبب مشكلة بالreabsorption آلية reabsorption of the CSF عن طريق الarachnoid villi resulting from too few arachnoid villi
or from villi with abnormal absorptive properties. مشكلة إما وظيفية أو من حيث العدد، وهذه يعني مشكلة خلقية ولادية. High CSF pressure causes ما نسميه بالبابيليديما، مصطلح معناه edema of the head of the optic nerve اللي هو نسميه الأوبتيك ديسك. Dura extends as a sheath around optic nerve and then connects with sclera of the eye. طبعا الدورا ماتر اللي هي تعرفون الطبقة الخارجية من المننجز مستمرة مع الأوبتيك نيرف داخل إلى أن تعبر superior orbital fissure. When the pressure rises in the CSF system, it also rises inside the optic nerve sheath باعتبار متواصل CSF. The retinal artery and vein pierce this sheath, then pass through along with optic nerve fiber into the eye itself. High CSF pressure pushes fluid into optic nerve sheath and then along spaces between optic nerve fibers to the interior of the eyeball. ينتقل بالتدريج من ال CSF اللي هو خارج الأوربت باتجاه الأوبتيك نيرف عن طريق الديورا ماتر، وبعدين ينتقل للفايبرز وتصير edema around the nerve. High pressure decreases outward fluid flow in optic nerve, causes accumulation of excessive fluid in the optic disc at center of the retina. بما أنه يكون إديميتس فبالنهاية يصير عندنا عملية تغير في شكل الأوبتيك ديسك ونسميها papillodema، بمعنى edema of the papilla. Pressure in the sheath also impedes the flow of blood in the retinal vein, increasing retinal capillary pressure throughout the eye, which results in still more retinal edema. تزداد بالتدريج لأنه زيادة الضغط أيضا تضغط على الارتري and the vein. Tissues of the optic disc are more distensible than those of the remainder of the retina, so that the disc becomes far more edematous and swells into the cavity of the eye، لأنه باعتبار يستوعب التمدد فيبين أوضح من باقي أجزاء الرتينة. The absorption to flow of the CSF can cause hydrocephalus. وhydrocephalus مصطلح معناه زيادة حجم ال CSF داخل الفنتريكلز بالذات. Excess water in the cranial vault، هذا من حيث الترجمة اللغوية. نوعين من الهيدروسيفالوس communicating and non-communicating، يعني هذا نقصد المتواصل ما بين الفنتريكلز، اكو تواصل ما بين الفنتريكلز ولكن يوجد زيادة في حجمها. non-communicating يعني اكو انسداد، يعني ما متواصلة، الفنتريكولار سيستم غير متواصل، يعني اكو انسداد بالأجزاء اللي تربط الفنتريكلز مع بعضها. فيوجد نوعين communicating and non-communicating. The non-communicating type caused by a block in aqueduct of Sylvius. هذا مثال لما الأكويدكت of Sylvius يصير بها انسداد لأي سبب معين، مثلا يسموه أتريزيا، هذا نوع من أنواع التشوهات الولادية. closure before birth in many babies or from blockage by a brain tumor at any age. إذا كان إنسان يعني طفل رضيع ولقينا بالصدفة عنده علامات زيادة بالسي اس اف، زيادة في حجم الفنتريكلز، نسوي له MRI مثلا ايميجينج، لقينا هذا راح نلقى انسداد تضيق بسيط في الاكويدكت اوف سيلفيوس. اما اذا الكوز كان برين تيومر ممكن يصير في اي عمر، ولكن عادة في الاعمار المتقدمة. As fluid is formed by corroded plexuses in the two lateral and third ventricle volume of these three ventricles increase greatly.
طبعا باعتبار الأكويدكت أوف سيلفيوس تفصل الثيرد عن الفورث فنتريكل، فراح يكون ينتج عندنا انه الفورث فنتريكل هو الوحيد اللي نلقاه normal in size، اما الثيرد اللي هو before obstruction lateral ventricles right and left اللي هي ايضا before ventricles راح نلقاها hugely dilated. Communicating type is caused by النوع الثاني هذا blockage of fluid flow in subarachnoid spaces around basal regions of brain or by blockage of arachnoid villi where the fluid is normally absorbed into the venous sinuses. يعني أي مستوى من هذين الاثنين بالأراكنويد على مستوى الابزوربشن عن طريق يعني مشكلة في الابزوربشن ينتج عنا النوع الثاني communicating. Fluid therefore collects both on outside of brain and inside ventricles. This will also cause the head to swell if it occurs in infancy when the skull is still pliable, and it can damage the brain at any age. طبعا تعرفون إذا كان الإنسان يعني إذا قبل لا تنسد السيوتشر لاينز اللي بالبيبي راح يكون عندنا تمدد بالسكال، ولذلك يعني يصير كبر في حجم السكال عندما نقيس الدايميتر، يعني يولد الطفل بدايميتر of the skull نلقاه أكبر من الطبيعي. إذا نريد نقيس الدايميتر ويبين نسموه ماكروسيفالي أو ميغالوسيفالي. Surgical placement of a silicone tube shunt all the way from one of brain ventricle to peripheral cavity، يعني أكو نوع من أنواع العلاج هو عن طريق تصريف السائل حتى نقلل الضغط على الدماغ، ويعني باعتبار أكو مضاعفات بالتأكيد نتيجة تجمع هذه السوائل. Now we have what is called blood-brain barrier or blood CSF barrier، الحاجز ما بين نسيج الدماغ وما بين systemic circulation هو هذا. The concentrations of constituents of CSF are not the same as in extracellular fluid. Elsewhere in the body, large molecular substances hardly pass from blood into CSF or into interstitial fluids of the brain. Blood CSF barrier and the blood-brain barrier exist between the blood and the CSF and the brain fluid respectively. Barriers exist at choroid plexus and at tissue capillary membranes in all areas of brain parenchyma except in some area of هاي الاستثناءات اللي ما نلقى بيها البارير hypothalamus, pineal gland, area postrema, where substances diffuse with great ease into the tissue spaces. And thank you very much.